දෙක තුනක් වගේ ඉන්නවා. එන්න මම ඒකේ අර එක්ස්ටර්නල් ඩිවිෂන් එකේ ටුක්ටක් විනාඩි දෙකක් අරගෙන ඒක මම විනාඩි දෙකක් මතක් කරලා ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම හරිද? එක්සැම්පල් එකක් විදිහට බලන්න. external division 2 3 1 5 ratio external division 3 to 2. Here first coordinate corresponding to first ratio, second coordinate corresponding to second ratio. Okay. Now 2, 3 1, 5 say PQ. Then external mean here this side or this side. Internal mean this part, external here this part or this part. Now first coordinate first ratio 3, first coordinate ratio 3, second coordinate ratio 2, then 2 less than 3, then this part from here 3 and from here 2. That's how it is. If it is in the ratio 1 to 5, see, say 2 to 5, 2 to 5. Then here first coordinate first ratio 2. That is the 2 set in. From here 5, then definitely that coordinate must be here. Then 2, say R dash, from here, now 2, from here, 5. ඒ විදිහට තමයි දෙපැත්ත මාරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ වැලියු එක ලොකුද පොඩිද කියලා බලන්න. ලොකු වෙනකොට මේ ෆස්ට් එකේ ඉඳන් මේ පැත්තේ වැලියු දෙනවා. පොඩි වෙනකොට මෙතන ඉඳන් පොඩි කරලා අද තමයි සෙට්. Then point R 3 times 1 minus 2 times 2, 3 minus 2, 3 times 5 minus 2 times 3, 3 minus 2, 3, 4, 1, 2 minus 1, 15, 6, 9, 9. Then R dash 5 times 2, 2 times 1, 5 minus 2, then 5 and then 5 minus 2, then 5 times 3 minus 2 times 5, and then 5 times 2, 2 times 1, 5 minus 2, 5 times 3, 2 times 5, 5 minus 2. Okay, double check and non-related elastic. 10, 2, 8, 3. 15, 10, 5. Very good. एक प्रश्न ये करो एक ना एक पढ़ने लगा है एक विषय के प्रश्न आपका ठीक है ना पढ़ा पर पार्ट का लगा है स्ट्रेट लाइन में से Okay, now let's move to straight line part. Write down topic straight lines. Straight lines. Write down topic straight lines. Write down topic straight lines.
බලා ගන්න හැමෝටම මේ කරන පාර්ට් එකෙන් තමයි ඔයාලට ෆ්‍රැක්ෂන් නම්බර් 8 එක ඩිෆෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රැක්ෂන් නම්බර් 15 16 එක සර්කල් එක මික්ස් වෙනවා. හැබැයි ෆුල් ඩිෆරන්ට් ලා ෆ්‍රැක්ෂන් නම්බර් 8 එක වෙනවා ස්ට්‍රේට් ලයින් වලින්. ස්ට්‍රේට් ලයින් බලා ගන්න හැමෝටම. Straight line is a circle. Straight line is a circle. Consider here small circle, here somewhat big circle, big circle. Increase radius. Radius infinity circle we call straight line. Radius infinity circle we call straight line. Radius infinity circle is a straight line. හරිද? ඒ කියන්නේ circle definition එක straight line එකට තියෙනවා. හැබැයි අපිට relatively ගත්තා දැන් මෙතන මම ඉන්නකොට මේක පොඩියට පේනවා. හැබැයි මේක ලං කරනකොට මේක circle එක කොහොමද තිබුණා කියලා අපිට පේන විදිහේ කොහොම line එකක් විදිහට තමයි පේන්නේ. ඒකයි circle infinity circle. Infinity radius circle is a straight line කියලා කියන්නේ. Now under this straight lines, we major concern about four concepts. First one, different forms of equations. Second one, point plus straight line relations. Third one, 2 points plus straight line relations, and fourth one, 2 straight line relations. So made 4 different components. So y equal mx plus c. Is one type. Likewise, there are different forms of straight lines. Okay, y equal mx plus c. We call m radian, c y intercept. Okay. Likewise, we have different forms. Then with straight line and point relation, with straight line and 2 point relation, and with straight line relation, we need to analyze. Okay. Now consider this. Consider this one. Here Cartesian plane x-axis, y-axis. Then when you consider here this line, we call x-intercept and we call y-intercept. And here this angle from the positive direction of x-axis we call slope. And by this we get gradient. Tan theta. And there's another one. From the origin we can sketch a perpendicular line. Let's say P. Perpendicular distance from the origin. And it make angle alpha with the positive direction of the x-axis. Perpendicular make angle alpha with positive direction of the x-axis. Basic data type. Straight line data type. X-intercept, y-intercept from the origin, perpendicular distance and perpendicular inclination. When making our equations, they are full. Up your pattern. Okay, just write a circle with infinite radius. A circle with infinite radius. Is a straight line.
variable point along a linear path make a straight line. මේ data set එකක් ගන්න. ඔය data set එකකින් තමයි අපි equations develop කරන්නේ. X intercept, Y intercept, perpendicular distance from the origin, perpendicular make angle alpha with the positive direction of the x axis. Yeah, anti-clockwise sense. Anti-clockwise sense. Theta anti-clockwise sense here, slope, gradient we call tan theta. Okay. Now put subtopic locus of a variable point. 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 Under the write down, a variable point can be varies with different geometrical relations.
with different geometrical relations. The corresponding locus can be a straight line, comma, a circle, comma, a parabola, comma, hyperbola. Put some dots, etc. Is I will cover part here. When finding equation of the locus, use the following working rule. First one. Take the variable point as x bar comma y bar, within bracket x bar comma y bar. Take the variable point as x bar comma y bar. Second one. Generate an equation with x bar comma y bar and non-data, x bar comma y bar and non-data by considering the given geometrical condition. Within that, write down the corresponding equation must be eliminated. Unknown parameters must be eliminated. Unknown parameters. Last step number 3. Replace x bar by x and y bar by y. Replace x bar by x and y bar by y. Okay, let's see what is that. I'll do example. Just write. I'll do example. Just write. A variable point P, write down. A variable point P
a variable point P varies with the following geometrical conditions. With the following geometrical conditions. Where point A is point A 1, 2, point B minus 2, 1. Point A 1, 2, point B minus 2, 1. Find equation of the locus. Find equation of the locus. Okay. First one, AP equal BP. AP equal BP. AP equal BP. Now, here I have given a variable point P. And 2 points given. This is geometrical condition. AP means distance. You can use distance formula. P variable point. Then first step, you take point P as x bar y bar. I told you to take variable point as x bar y bar. Now here point A, here point B. You take general point P and given here AP equal PB. General state. AP equal PB. Then use distance formula. AP length x bar minus 1 square. Y bar minus 2 square. BP length, use distance formula. X bar minus 2 square. Y bar minus 1 square root of distance formula. X difference square plus Y difference square root. First take P as x bar y bar, then geometrical condition you create. This one given. Now simplify. Square both sides. X bar square minus 2x bar plus 1 plus y bar square minus 4y bar plus 4 x bar square plus 4x bar plus 4 y bar square minus 2y bar plus 1. Square both sides and expand. Simplify. 2x bar all get the other side. 6x bar 2y bar 4y bar 2y bar minus 1 4 4 1 0. Then 3x bar plus 2y bar 0. Then here first step and here second step. Then last step, replace x bar by x, y bar by y. That's it. 3x plus 2y equals 0. Here the locus, because this is the locus. Here third step. Locus. So what? Create plus 1. Locus is a straight line. Locus is a straight line. The locus pattern generally underline the straight line the circle just idea method proceed. First step, take variable point x bar y bar. Second step, create geometrical condition. Last step, replace x bar by x, y bar by y. This must contain all knowns. This must contain all knowns. Unknowns remove කරන්න ඕනේ තිබුණොත් මොනවාරි method එක remove කරන්න විදියක් දෙනවා. Okay, do that example. कंपल्सरी बनाया है අපිට රිලේෂන් එක මෙතන හැදිලා ඉවරයි. මෙතනම x bar y bar දැම්මත් අවුලක් නැහැ. හරිද? හැබැයි සිම්පලස් ෆෝම් එක ගන්න තරමට හොඳයි. සිම්පලස් ෆෝම් එක ගන්න තරමට හොඳයි. හරිද? දැන් මෙතනදී මේකේ ස්ක්වයරින් එකේ අවුලක් නැහැ. නෝමල් ස්ක්වයර් රූට් එක ස්ක්වයර් කරාම වැඩේ අවුල් වෙනවා. මොකද ප්ලස් මයිනස් දෙකම එකට යනවා. මෙතන ලෙන්ත් එකක් ප්ලස් නේ. ප්ලස් කෙනෙක් ස්ක්වයර් කරද්දී ප්ලස් මයි.
හැබැයි අර මයිනස් කෙනෙක් ස්ක්වයර් කරද්දී සයින් එක රිමූව් වෙන හින්දා තමයි ස්ක්වයර් එක හොඳ වැඩක් නෙවෙයි කියලා මම කියන්නේ. දැන් මෙතනදී මේක ස්ක්වයර් කරාගේ අවුලක් නැහැ. දැන් ස්ක්වයර් එක සමාන ප්‍රශ්න තියෙන දැන් කියලා නැති දැන් තියෙනවා. normally ස්ක්වයර් එක ගන්න එපා. මේ වගේ එකක් අවුලක් නැහැ length එක. Okay. Now second part you try. Yeah? 2AP equal BP. You try this second part. 2AP equal BP. Do so. Two AP equal BP. Find locus. So. Do along. Now locus is circle. That locus is circle. කරන්න නැතුව යන තරමට හොඳයි. ඒක ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වරදින්න chance එක වැඩි. ප්ලස් මයිනස් නියුමරිකල් වැලියු වල තියෙන. ඒ තමයි හයිලි ස්ටෙප්ස් ටික follow කරන්න හොඳයි. ඩබල් චෙක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එන්නත් මේක ඊසි වරදින්න පුළුවන් හදන්න පුළුවන් ක්වෙස්චන් එක. Complete soon. Okay. Let's move further. Write down topic. Different forms of a straight line. 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 And then write down. And then write
down. As according to the given parameters, equation of the straight line can be obtained. By using the above procedure, of finding locus, it can be done. Okay. First one, slope intercept form. First one, slope intercept form. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන මේ ඉක්වේෂන් එකක් ගන්න යන්නේ slope given intercept given. Especially intercept mean y intercept. Y equal mx plus c. Always have the equation. Under that right, let gradient simple m and y intercept c. Gradient simple m and y intercept simple c. Now only these two are given. Okay, these two are given. Now you take point P, you need to find locus. Take that one x bar y bar. Only given data c and n. We know gradient means y difference of x difference, no? Gradient y difference of x difference. Y difference y bar minus c over x bar minus 0. This is it. Now here geometrical condition. Initially take point P x bar y bar. Then you get geometrical condition. Then simplify. Y bar minus c mx bar. Y equal mx bar plus c. Now take x bar as x, y minus y. Y equal mx plus c. That's how we obtain it. You need to remember this one directly, and you need to remember the way of getting that answer. Then now important. මේ තියෙන්නේ locus එක හදන procedure එක. Final equation එක direct කරලා try කරන්න. මේ data දුන්න ගමන් කෙලින් දාන්න. සුසු. Then you write directly equations for this data set.
This data set you write equation by side. So direct write, no need to do, just write. Y equal mx plus c more. Do so. Y equal mx plus 6 and 8 here, right? Now see with x-intercept. Here x-axis, y-axis. You take this x-intercept, let's say A, gradient m given. Then you take P point, x bar, y bar. Then geometrical condition m equal y difference, y bar minus 0, x bar minus 10. As my diagram, then mx bar minus ma equal y bar. Then take y bar y, x bar x. Y equal mx minus ma. මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මොකුත් ඕනේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රොසීඩර් එක අපි දන්න ප්‍රොසීඩර් එකනේ යන්නේ. ඒකේ යන්නේ. ඒකට ඒක නම් කරගන්න. මෙතන එක ස්පෙෂල් එකක් කරනවා මේක ගන්න කෙනෙක් කියනවා gradient x intercept gradient 1 x intercept 2 තිබුණාට නැත්නම් directly apply y equal x 1 times 2 නේ then මෙතනදී අපිට set කරනවා infinity 1 special infinity gradient x intercept 3 x intercept 3. Take from here infinity gradient y bar minus 0, x bar minus 3. Infinity කියන්නේ denominator 0. Then x equal 3. Here equal. Bar minus. Then infinity gradient y difference of x difference, we get infinity because for denominator 0. Then denominator 0 means x equal 3. X equal 3. So gradient of infinity not x intercept with right. Gradient infinity only x intercept have. Gradient 0 they have y intercept. They have y intercept now. And I infinity gradient එක මේ වගේ කතාවක් තියෙනවා. Do it. මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් ඉක්වේෂන් එකක් විතර ඕනේ නැහැ.
Okay. Okay. Now second type, point slope form. Write down point slope form. Point slope form. Okay. Just write down. Let a line. Let a line with gradient symbol M. Let a line with gradient symbol M, and which passes through a point x1 comma y1 x1 comma y1. Okay, now you identify two given data, gradient and a point on the line. It is simple. You take point P, say x bar, y bar. Gradient means y difference over x difference. Y bar minus y1 over x bar minus x1 equal gradient. Cross multiply. Take x bar as x, y bar as y. Then y minus y1 equal n times x minus x1. This is point slope form. Given data point and gradient. You can directly apply. You need to remember both method and the equation. Both. Right. ඔයාලා ටිකක් කාලේ යනකොට හිතෙන්න පුළුවන් මේ අපරාධනේ මේ x y y දාන්න එකට xy දැම්මත් ඕකම නෙන්නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මත් එකම ෆෝමියුලා එක තමයි එන්නේ. හරිද? ඒ වුණාට අපි ප්‍රූෆ් එක කරන්නේ එක පොයින්ට් එකකට තමයි ප්‍රූෆ් එක කරන්න එකට. ඊට පස්සේ තමයි වේරියබල් කරන්නේ. x කරන්නේ එකයි y y කරන්නේ එකයි. එතන වේරි කරන්නේ තමයි මේක කරන්නේ. ජෙනරල් පොයින්ට් එක තමයි x bar. General point of the line x bar y. Thereafter get formula and finally get variation. Then you write directly the equation for this. No need to simplify, just this format enough. This format enough. Last two
Right, original format. This is original format. Zero infinity critical here. Zero and infinity critical. Therefore, don't other gradient you can directly write this format. Therefore, zero and infinity let us write original format. Then identify for infinity denominator zero. For zero numerator zero. Okay, with star marker and write down. With star mark and write down. Points of form. Points of form. Points of form can be converted into points of form can be converted into parametric form. Points log form can be converted into parametric form. Underline parametric form, special form. Now this point given x1 y1, gradient given m, you take x bar y bar, that is point P, then use same procedure. This is it, okay? That's how we connect. Then parametric form, later I will say what is parameter. Parametric form. Here you separate x and y. Separate x and y. Cross multiply. Y bar minus y1 over m. X bar minus x1 over 1. 1 විවත් එකයි නැත්නම් එකයි. m කියන එක මේ පැත්තේ තිබුණත් එකයි මෙතන තිබුණත් එකයි. Anything okay. Only one important thing, need to separate x and y. Okay. Only one important thing, separate x and y. Finally, you put another equal sign with new variable t. Okay, put another equal sign with new variable t. This is we call parameter. Parameter, okay. Then by equating these two, you can write y bar minus y1 equals mt, then y bar equals mt plus y1. By equating these two, you can say x bar minus x1 equals t, x bar equals t plus x1. Then point P is x bar y bar. Then instead of x bar y bar, you write this x1 plus t plus x1 mt plus y. This is we call parametric form.
That means this variable point we represent by one different variable. මේ point එක x bar y bar දෙන්නේ නෙමෙයි. ඒ දෙන්න single කෙනෙක් දෙන්නේ. Single කෙනා t. අනිත් ඒවා known. x1 known given, y1 given, m given. Then only unknown variable t. Then for that case we say parameter. Usually t equal to AP length. T equal to AP length. Modification. Parameter related to AP length. Related to AP length. මේවල ඇප්ලිකේෂන්ස් ගැන මම කියනවා දැන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන දැන් තියාගන්න. අපි ඒක ඇප්ලිකේෂන්ස් වෙනම බලමු. Okay. Right there. වෙනස් වෙන්න පුළුවන් රිලේටඩ් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කාට හරි මේක m කියන එක මේ පැත්තට තියාගත්තා නම් යාගේ පැරාමීටර් එක තව එකක් වෙනවා. ඒක ගැන මම වෙනම කතා කරනවා. එහෙනම් දැන්ට මේක නිකන් රොටේට් එකකට දාන්න. Third form. Write down 2-point form. 2-point form. Two-point form. Under that, write down let x1 comma y1 let x1 comma y1 and x2 comma y2 points there. Let x1 comma y1 in bracket and y1 comma y2 are two given points on the line. Are two given points on the line. Are two given points on the line. Okay. Now you take point P, general point x bar y bar. Now write geometrical condition. These two given, then you know gradient. No? If 2 points are given, gradient no. y2 minus y1 over x2 minus x1. By these two you can write gradient. By these two again you can write same gradient. Y bar minus y1 over x bar minus x1. Using these two, you exactly know gradient. Exactly gradient no. Then by these two, you can connect x bar y bar. You can select these two and these two, or you can select these two and these two. Whatever it is okay. Then you can connect these two and these two. Whatever it is okay. Then y bar minus y1 equal y2 minus y1 over x2 minus x1 times x bar minus x1. And finally replace x bar by x, y bar by y. Here the format. මේවා ෆෝමියුලා විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හරියට පැටර්න් විදිහට මතක තියාගන්න ඕන තැනකට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේවා පැටර්න් එකක්. ඉක්වේෂන් එකක් විදිහට තිබුණාට පැටර්න් එකක් තියෙනවා.
make a minus, make a minus, make a. By difference of x difference. Do it. Yes. detail discuss කරනවා ඔය සිම්පල් කතාවක් මම කිව්වේ. ඔය ෆෝම් එක ගන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් තියෙනවා තවත් කීපයක්. ඒකෙදි තමයි concept එක එන්නේ. දැනට අඳුරගන්න අර points දෙක different variable එකකින් ලියනවා කියන එක විතරක් අඳුරගන්න. එච්චරයි. ගන්න කෝඩිනේට් මාරුනාට අවුලක් නැහැ. අන්තිම ෆයිනල් ඉක්වේෂන් ගන්නට සෙට් කරගන්න. මොකද සමහර තැන්වලදී ප්ලස් මයිනස් මේක මයිනස් මේක එකට මේක මයිනස් මේක කියලා ඒක ප්ලස් මයිනස් ගන්න සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඒක කොහොම ගියත් අවුලක් නැහැ. අර පැටර්න් එක ඇප්ලයි කරන්න. first pattern එක ඇතුලේ simplify කරගෙන ඇතුළට ගමන අපි මේක තියන්න ඕන ෆෝමැට් එක තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහම බලන්න. just right. Got a 3 minus 1. Eliminate 3 minus 1. Now need to simplify. Just write pattern. Again, 1 minus half, 1 minus
කරනවා කියන්නේ ප්ලස් මයිනස් මාරු වෙනවා. දෙකක් තියෙනවා දෙකක් අපි කරමු. එතකොට ස්ට්‍රේට් ලයින් ෆෝම්ස් ටික ඉවරයි. සෙක්ෂන්ස් හතරෙන් එකක් ඉවර කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඊළඟ දවසේ ෆුල් ස්ට්‍රේට් ලයින් පාර්ට් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. තියරිටිකල් ප්‍රූෆ් ටිකයි ක්වෙස්චන් ටයිප් කරලා ඉවර කරයි. සර්කල්ස් වලත් කොන්සෙප්ට් එන්න පුළුවන්. ඒකට මික්ස් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ටික තමයි ඊපස් හදන්න ඕනේ. ආද තියරි පාර්ට් එක ඉවර කරනම පාර්ට් A ක්වෙස්චන්ස් ටික හදන්න ගන්න පුළුවන්. අපේ A level ක්වෙස්චන්ස් ටික. අපි ඒක හදාගෙන යන්න ගමු. Next topic, fourth one, intercept form. Intercept form. Intercept form. Intercept form. Okay, right there. Let x and y intercepts. Let x and y intercept of a straight line as simple a and b. As simple A and B. Okay, now take this one. Now x-intercept given A, y-intercept given B. Actually, this is 2-point form. X-intercept A and A, 0. Here 0, B. 2 points given. And 2-point form tamai. But especially x-intercept, y-intercept. Let's do this set. You take point P, x bar, y bar. Then connect this B divided by A. According to my diagram, I write B divided by A. Make gradient and variance equal y bar divided by x bar A minus x bar. මේ ටික කනෙක්ට් කරාම ඒක ග්‍රේඩියන්ට් එකෙන් නෙමෙයි කනෙක්ට් කරන්නේ. ග්‍රේඩියන්ට් කියන්නේ y difference of x difference. ඒතර මෙතන මේක බෙදීම මේක නෙමෙයි ග්‍රේඩියන්ට් කියන්නේ. AB cross multiply bx bar ay bar bx bar plus ay bar equal AB divide by AB. Now take x bar as x, y bar as y, then finally x over a plus y over b, 1. X intercept a, y intercept b equation. You are directly apply කරලා දාන්න පුළුවන් ගණන් හදද්දී ආවම. එළිප කියනවා x intercept එක මේක තියෙනවා, y intercept එක මේක තියෙන equation එක කියනවා කියලා කතාව කියනවා. ඒතර ඔයාලා directly මේ equation එක ලියන්න පුළුවන්. x over a plus y over b equal 1. Do so. और 2 point form එකේ ලියලා ගත්තත් මේක එනවා. يعني කොහොම හරි කමන්නේ නැහැ. gradient එකෙන් ලියුවොත් එනවා. පාද මේක මෙහෙම ලියන්නේ දැන් මෙහෙම ලියලා ගත්තත් එනවා. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දැන් AB plus එක දැන් ගත්තා.
then last format, fifth one, normal form. Normal form. Normal form. අපි මේ කරන වැඩේ අඳුර ගන්න දැන්. ඒ කියන්නේ straight lines තියනවා එක එක parameters type vector x intercept y intercept vector gradient එක වෙනවා. ඒ වගේ එකට ගැලපෙන equation එක generate කරන එකයි කරන්නේ. The normal form right now. Let simple p, let simple p is the perpendicular distance. Let simple p is the perpendicular distance to the straight line, from the origin, to the straight line from the origin. And the perpendicular make an angle alpha, comma anticlockwise sense, an angle alpha, comma anticlockwise sense from the positive direction of the x-axis. From the positive direction of the x-axis. Okay. Now it is given that there's a line and given the data perpendicular distance from the origin given p, and also it make angle alpha anticlockwise direction from the positive direction of the x-axis. So these two data given. Now you take some point here. Yeah, perpendicular distance simple p. I take this point R, x bar, y bar. You need to mark point, general point x bar, y bar. See these constructions. Here is coordinate x bar, and here is length. Here p resolve p cos alpha. Then here this length, here coordinate x bar, here this length p cos alpha. Find this length x bar minus p cos alpha. Here is coordinate y bar and this length p sin alpha. Then for this part p sin alpha minus y bar, p sin alpha minus y bar. Okay. Here alpha 90 minus alpha, then here is angle alpha angle, alpha 90 minus alpha. Then consider the small triangle, tan alpha value, tan alpha opposite of adjacent, opposite x bar minus p cos alpha, adjacent p sin alpha minus y bar. Now when you check this, alpha given, p given, x bar, y bar, okay. Now simplify. Sin alpha divided by cos alpha,
x bar minus p cos alpha, p sin alpha minus y bar, cross multiply, p sin square alpha, y bar sin alpha, x bar cos alpha, p cos square. Then y bar sin alpha take the other side, x bar cos alpha plus y bar sin alpha. Take p cos alpha this side, p common, sin square plus cos square. We know Pythagorean identity 1. Then take x bar x, y bar y, then x cos alpha plus y sin alpha equal p. This is the format. X cos alpha plus y sin alpha equal p. What proof normally එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේක දැනගෙන ඉතින් තමයි මේ කතාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Given this command wait one. Yes. Here p given, alpha given, and you can find this right angle triangle. You can find this. The alpha 90 minus alpha alpha. You know p, you can find this. Then intercept formula ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කලින් ඒවා repeat කරලා තමයි තියෙන්නේ. Okay, check your answers. Here x cos 45, y sin 45 equal to x cos 30, y sin 30 equal 3, x cos 120, y sin 120 equal 1, x cos 5 pi over 3, y sin 5 pi over 3 equal 1. Now you need to simplify. Simplify කරන්න ඕනේ. Okay. Now different forms. We have five different forms of equations. Balagan. Y equal mx plus c. Slope intercept form. Y minus y1 m times x minus x1 point slope form. Y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1, 2-point form. X over a plus y over b equal 1, intercept form. X cos alpha, y sin alpha equal p, normal form. But you can make it parametric form. Now, when you consider all these equations, when you consider all these equations, all are x to the power 1, y to the power 1, no xi terms, no xi terms. Therefore, here all equations we can convert into one single format, that is ax plus by plus
c equals 0. X to the power 1, y to the power 1, no x are terms. Here a, b, c real values. Okay, real values. Then here general form of a straight line. General form of a straight line. Then this one we can reverse. We can reverse it. Okay. अब आपने मे देकर विचार reverse कराने पे मे तो मेरा reverse कराना मेथेंटाइल अगर मेरा कोऑर्डिनेट लाइन में इनफाइनाइट कराना चाहिए तो मेथड कन्वर्ट करना चाहिए कराना පුළුවන් හැබැයි ස්පෙෂල් අපිට හිතන දන අඳුරගෙන කරන්න normally අපි මේකට reverse කරන්න පුළුවන් reverse process එක anyhow identify this is general form at once a0 b0 can't happen අර එකම වෙලේ a0 b0 වෙන්න බෑ a b c all are real value a can be 0 b can be 0 c can be 0 but at once a0 b0 impossible ekam vele a b 0 වෙන්න okay then basic conversion ax plus by plus c equals 0 then by equals minus ax minus c. Now divide by b. Then y equals minus a divided by b plus minus c divided by b. This one, y equals mx plus c. mx plus c. Therefore gradient minus a divided by b. हम කියන දේවල් හොඳට තේරුම් ගන්න. This type of thing you can directly extract gradient. Minus a divided by b. Minus a divided by b. And also you can extract y instead. Here this is gradient. Y instead. Minus c divided by b. That's how we reverse it. Okay. You subtract y. Then that is in the form y equal mx plus c. So මේක දිහා බලලා directly gradient intercept කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. minus a divided by b. minus c divided by b. minus c divided by b. ඒක direct කියන්න practice කරන්න. check another one. ax plus by plus c 0. ax plus by equal minus c divided by minus c. Then x over minus c divided by this saying it into downstairs y over c minus c divided by b. Now intercept form. This is 1 x divided by x intercept, y divided by y intercept. Now directly you can say x intercept y intercept. අනිත් එක කියන්නේ processing මම කියන්නේ. හරිද? මෙහෙම ලියා ගන්නකො. By considering all the above different forms, a general form
can be identified. A general form can be identified. That is ax plus by plus c equals 0. That is ax plus by plus c equals 0. The speciality of this equation, it has x term, comma y term, and no xy term, and further simple a, b, c are real values, and further simple a, b, c are real values, but a equals 0 and b equals 0, a equals 0 and b equals 0 not occur at once. Sir, make a thought conversions की बात आगे ना चलो डेटा डाल दो लाइन में डेटा ग्रेडियंट डाल दो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेना अनेवा डालने के बाद मैं कन्वर्शन सर और वेग यहाँ बार के लिए तो क्या है ग्रेडियंट माइनस a डिवाइड बाय intercept minus 3 divided by b and okay, see final conversion x cos alpha y sin alpha p. See this clearly. Ax plus by plus c equals 0. मेरा वैल्यू इंपोर्ट में हर इंपोर्ट में क्या है सामान्य मेकर पाओगे बाबा कर खा लेगा एक सारे हम करता है यूज करता है ठीक है ना वर्क रिवर्स कन्वर्शन है मैं ये बड़ा चला रहे हैं मेकर ताव टेक्निक क्या तीला सर आजा ठीक है पॉइंट का स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है ताव टेक्निक तीला मतलब में कन्वर्शन है नॉर्मली यूज से हर अब अभी कर ax plus by equal minus c. AB I put as adjacent sides of right angle triangle. Then we get a star plus b star root as hypotenuse. You divide by that one. Like linear trigonometric equation simplification. Okay? First you get this one and this as adjacent sides of the right angle triangle, find hypotenuse. By that value you divide every term.
Then we need x cos alpha. Then you put this angle alpha. Then say this is x cos alpha. Then this will be y sin alpha. Say this one p. That's it. That's it. Then minus c over a star plus b star root is the perpendicular distance from the origin. Then make a minus again. We will length එකක් වෙන්නේ. plus වෙලා තියෙන්නේ. c value එක ඇතුලේ තමයි minus එකක් තව එකක් තියෙන්නේ. minus minus plus වෙලා length එකක් හැදෙනවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි conversion එක. අපි ඔක applications ඊළඟ මෙහෙට බලමු. complete එකක් complete කරා. කීපයක් හදලා වැඩි ඉවර කරනවා. ටියුට් එක ගන්නකො. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගෙදරින් වැඩ සෙට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ටියුට් එක ගන්න. Page number 6. Page number 6 එකේ 7 එක ගන්න exercises ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. පොඩක් මුල page number 33 එක. page number 33 ඔය ටික පොඩක් වැඩි මහාකට එක one time කියලා දාන්න තියෙන්නේ. ලියාගෙන යන ඉස්සරහදී අර format එක. එන්න ඒක ඉවර කරන්න. one time ලියලා දාන්න. අර format එක කෙලින්ම ලියලා දාන්න. කරගෙන යමු. ජෙනරල් ෆෝම් එක රිවර්ස් කරලා. ජෙනරල් ෆෝම් එක රිවර්ස් කරාම අපිට ඕන data හදන්න පුළුවන්. gradients, intercept. අපි අද coordinate geometry එකේ full theory part එක ඉවර කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ questions ටිකක් අරකම වගේ ඉන්න හැදුවේ නෑ හැදියේ. ඔයාලා ඒකේ coordinate geometry part එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා හදන්න. ඊළඟට බැරි වෙන එක ටික වගේ අහන්න. හරියට අමාරු questions නෙවෙයි simple direct applications තියෙනවා. ඊළඟ straight line වල එක type sections හතරේ එකක් ඉවරයි. different forms of straight lines කියන එක. ඔයාලට ඔය page number 6 7 එක exercise එක ඉවර කරන්න try කරන්න. හරිද? ඒකේ direct මම discuss කරනවා ඊළඟ දවසේ. ඔබත් ඊළඟ දවසේ සම්පූර්ණයෙන්ම straight line කතාවේ theory එක ඔක්කොම ටික proof එක ඔක්කොම ටික ඉවර වෙනවා. ඒත් එකම circle part එක පොඩි start එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මගේ අරගන්න එපා. මේ මුල දවස් 4 මාර important. මුල දවස් 4 වෙනකොට ඔක්කොම theory part settle. පස්සේ දවසේ වල අපේ past applications එක කියන්නේ තුන්වෙනි දවසේ නම් past applications කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට අර mixer ආ කියන applications ටික කරන්න වෙන්නේ අන්තිම දවසේ. ඒතර කොහොමද දවස් 5ක් යනකොට මම ඔයාලගේ lesson ටික සම්පූර්ණයෙන්ම cover කරනවා ලකුණු 20ක් තියලා part එකක්. එහෙනම් ඒ ටික මගේ අරගන්න එපා. continuously කරන්න මේ ගෙදර ගිහින්ලා ඔය
එතෙන් යනකම් සෙට් එක කරන්න. page number 7 ට යනකම් questions වල simple complications තියෙනවා. ඒක ඉවරයක් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ සෙට් එක මාර්ක් එක අපි හදාගෙන යනවා. මේ විදිහට කරමු. හරි. අපි අද දවසේ ඉවර කරමු.